whenever he switched the camera, it will show on the bigger screen. Okay. And you look accordingly to the right camera. So Awesome. either to the people talking or just the camera. Either one of those. I tend to just look at whoever. Just whoever we're talking to. That's Okay. yeah, easier. Maybe Cool. easier. Perfect. You're gonna kill it. Thank you. Wait, before, Excited. 4, 3, 2, 1, let's go. Tiến Thành, xin chào quý vị đến với talk show ngày hôm nay với tổ hợp luật sư AGRUSS Law Firm. Thì hôm nay chúng tôi có luật sư SHEKAR ở đây, là anh ấy chuyên tư vấn về di chúc này, thừa kế này và các vấn đề về phân chia tài sản. Thì chúng ta cùng tìm hiểu là SHEKAR kinh nghiệm của anh là như thế nào nhé. Hi everyone, how are you today? Good. How are you? Good. good, Yeah. thanks. Thank you for having me. Thanks for joining. Now, SHEKAR, I give a brief introduction about yourself. Can you, give some more, like a little bit of introduction about you to our audience? Sure. What do you do? Absolutely. So my name is SHEKAR JAYARAMAN. Easiest way to remember the last name is think of the letter J and ramen noodles. JAYARAMAN. JAYARAMAN. And first name SHEKAR, like a salt and pepper. And so I have my own law firm here in Chicagoland area. It's called JAYARAMAN Law. And I've got 2 offices in downtown and Oak Brook in the western suburbs. Primarily what we do is estate planning, probate, and we do some business law and real estate law as well. I have my LLM in business law, and I clerked for a federal judge prior to starting my law firm. So, All right. And how long you been practicing law? So in the state of Illinois since 2017, I graduated in 2014 from law school, and I got my LLM in 2015. And then after that, I clerked for 2 years. So, and I've had my own firm now, going on about 4 years. Nice. 3-4 years. Cool. So. Thưa quý vị, thì luật sư SHEKAR đây vừa giải thích là anh ta là luật sư chuyên lo về các vụ như Thành nói, di chúc và thừa kế, phân chia tài sản. Thì luật sư SHEKAR JAYARAMAN có hãng luật của anh ấy luôn, là hãng luật JAYARAMAN, bắt đầu từ năm 2017 ở Chicago. Hiện bên nay có 2 văn phòng downtown Chicago và ở khu Northbrook. Và khi thì chúng ta sau đấy cùng đi vào tìm hiểu những cái câu hỏi ngày hôm nay về vấn đề này nhé. Right? Let's go into our Q&A session. Great. Sounds good. So I'm going to ask the first question today, and that is, what is a will, and should everyone have one? I think everybody should have estate planning documents to begin with. So a will is pretty much a set of instructions for the court to tell the court exactly what to do with your assets. So when a person dies, what ends up happening is you need to probate their estate. And so there's a couple different ways about going about it. Now, if you don't have a trust, which we'll probably get to later on in the program, you die one of 2 ways. Either intestate, which means without a will, without any planning documents, or testate with a will, with some minimal planning documents to give instructions to the court. Now, if you don't have a will, what ends up happening is the state of Illinois has pretty much written a will for you. It's called the Illinois Laws of Intestate Succession. And so what ends up happening is the state pretty much determines what to do with your assets. And so what a will does is it pretty much tells the court, hey, I know that the state has written statutorily what needs to happen to my assets, but this is actually what my wishes are. So if you want to, at the very baseline, protect your assets, I think everybody should have a will. Okay. And I think Mike mentioned the second part. What are the tax consequences of having a will? So a will, so to speak, does not have any tax consequences. It's a private document. But one thing I always tell people to bear in mind, especially people of higher net worth, you may be coming upon the estate tax implications. And there's 2 different facets to that. There's federal estate taxes, which start at $11 million per person. For a married couple, that can be portable to $20 million. But in the state of Illinois, it's $4 million. So upon a person... So go ahead. it has to be like at the minimum 4 million to be taxed. Correct. Okay. So that's where the estate tax implications actually start to kick in. And now with the new administration, federally, it's subject to change. They're already subject to sunset
which means coming back to a certain level in 2025. But as we currently speak, federally it's 11 million. So then along those lines, the $4 million threshold in Illinois, if you die and you have a will and your estate or assets is under 4 million, there aren't any type of tax consequences to the people who get or who inherit from your will? So there may or I know it's the lawyer answer. there may or may not be. It depends. It depends on what your assets are. Do you have investment properties? Do you have businesses? How robust are your assets, and in what buckets are they? So I always tell people I'm not an accountant and I'm not a tax attorney, and I don't pretend to be. So the way I see estate planning is very holistic. You want to not only include your estate planning attorney, but whoever you hire as your estate planning attorney should encourage you to also include your financial planner, include your accountant, and if you don't have an accountant or a financial planner, it's important to include all these people in these decision-making processes so that everything is as buttoned up as possible. Okay, I have a follow-up question on that, but before we getting there, let me, get back to our audience. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi luật sư Mike vừa đặt ra cho luật sư SHEKAR đây là di chúc là gì và mọi người có nên cần có một bản di chúc hay không? Thì luật sư bảo là dù mình có nhiều tài sản hay không ấy, thì cái việc có di chúc là rất là cần thiết. Thì di chúc ở đây là một cái list, một cái danh sách của những cái hướng dẫn làm về các tài sản cá nhân của mình khi mà mình chết. Thì cái di chúc đấy khi mà khi một người qua đời ấy, thì nhà nước sẽ nhìn vào đấy và thực hiện những cái vấn đề pháp lý đối với tài sản của quý vị. Nếu như trong cái trường hợp mà không có di chúc để lại thì lúc đấy nhà nước sẽ tự phân chia đúng theo pháp luật. Cái đấy là quyền của nhà nước. Và cái vế thứ hai ấy, được đề cập đến là những cái về thuế quan cho một cái tài sản thừa để lại. Thì cái này ấy, theo luật sư SHEKAR đã đề cập là tài sản quý vị phải trên 4 triệu đô thì mới bị thuế, nghĩa là 4 triệu đô la Mỹ mới bị thuế, một số tiền rất là lớn, nghĩa là thường cho những người rất là giàu có, thưa quý vị, 4 triệu đô. Rồi, thì Thành muốn biết thêm một tí về cái thuế này nữa là nếu như vậy, bây giờ giả sử có trên 4 triệu đi thì phần trăm thuế sẽ là bao nhiêu? Alright, so SHEKAR, my follow-up question is still on the tax consequence. Do you know the percentage, like the threshold? How much tax do? I rely heavily on my on the accountant and the tax attorneys when it comes to advising the clients about that, because it gets very nuanced, and the tax code is constantly changing. So it's something that I always defer to my team. Of individuals to help with that. That makes sense. And I think if you were to talk to most lawyers, we are not allowed to talk tax consequences. You have to be a tax lawyer to talk taxes. Is the short answer. Exactly. So I can give some rudimentary advice saying where the thresholds are and where you may expect to see tax consequences, but the actual tax consequences, I feel that we would need to include a tax attorney. Right, and it depends on like circumstance, exactly. Like specific cases. Exactly. Thì thưa quý vị, Thành vừa đặt câu hỏi là cái khoản thuế bao nhiêu thì được áp dụng trong việc mà nếu như tài sản quý vị trên 4 triệu đô la thì thật ra cái này nó cũng tùy vào từng trường hợp như luật sư đã đề cập, và mình phải cần đến những kiểm toán, luật sư chuyên về thuế để có thể đưa ra những cái lời khuyên về cái khoản thuế phải đóng là bao nhiêu. Thì ở đây có chị Phương tham dự talk show với chúng ta ngày hôm nay, thì chị có câu hỏi nào đặt ra cho luật sư ở đây không? Cho chị hỏi là khi mà mình có di chúc á, thì bất kỳ người thân nào cũng có thể khiếu nại hay là sao em? Rồi đây cũng là một cái rất là quan trọng, thì thường là có nhiều người thân trong gia đình đúng không? Đúng rồi. Để lại thì nó tại vì di chúc có thể không để tên người này, không để tên người kia, thì những người không có tên có quyền khiếu nại không? Đúng rồi. Hỏi. Rồi. So the next question is, let's say we have a will and it was stated. Does anyone in a family can complain? I have like a legally about that case within a family.
So could you please repeat that? So if you have a will, what was the question? If you have a will, can anyone within your family can claim like part of it, like a? So we do. I mean, depending on what's written in the will, and depending on the nature and circumstances of the matter, you can contest in probate court the validity of a will, the contents of the will, and who's to receive certain assets. That's something we regularly do as well, is contested probate matters. And so whether it's intestate or testate, for example, anything that this is why it's very important to make sure that you go see an estate planning attorney, even if it's something as simple as a will, because there's so many formalities that need to be observed in the will in order for it to be executed properly. There's got to be 2 witnesses. It's got to be notarized, and the person that's executing the will has to be of sound state of mind. A number of these issues can be contested in probate court. Do you know of like any example that you can give when a family member contest the will, you know, and saying like, oh, it's not fair, or I should have got more than stated, you know, things like that? Yeah, actually, we've dealt with a number of matters where, you know, a very classic example is an individual who may be, you know, 80, 85 years old, 90 years old, and is entering dementia. And at that point, one of the family members would have drafted up a will and brought it almost to the bedside and had them sign it, had 2 witnesses, and, you know, found a notary that was willing to notarize it. And all of a sudden, you have it, and it, for all formality's sake, it's a valid will. But you have to prove there's a lot of fraud going on out there. And you have to prove that that person was mentally competent, and that's where the notary comes into play, right? But that's not to say that the notary was not doing something fishy either. So there's been times where we've taken it to court and saying, you know, while all the formalities were observed, we still believe that this person was not of sound state of mind in order to execute this will. So. Okay. And you see that a number of times. Right. Thì quý vị, với câu hỏi là khi mình có di chúc để lại ấy, thì vấn đề là bất kỳ người thân trong nào có thể khiếu nại, thì câu trả lời là có. Xảy ra trường hợp là có một số trường hợp như luật sư đề cập đến là người thân gia đình ấy họ contest, là họ đưa ra cái vấn đề về pháp lý là những cái trong di chúc nó không đúng, hoặc là nó có sự gì đấy nó không công bằng trong việc phân chia tài sản, thì xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy. Và Thành hỏi một câu hỏi tiếp theo nữa là cái quy trình mà để lại di chúc ấy, thì sẽ như thế nào? Thì luật sư đề cập là cái quy trình là thường sẽ có 2 người nhân chứng, và cái giấy đấy là phải được công chứng là notarized, hợp pháp, thì cái will đấy mới hợp lệ đưa ra pháp lý. Còn nhưng mà cũng một số trường hợp là như luật sư vừa đề cập đến là một cái người ông này 80-90 này đang rất là yếu và vào khả năng là bị lãng trí, dementia, thì trong trường hợp này thì người thân của ông đấy vẫn đưa người đến, vẫn viết ra giấy và kêu ông đấy ký. Thì trong trường hợp này giấy tờ hợp lệ, nhưng mà cái tuổi tác và cái thể trạng của người để lại di chúc thì không được tốt, nên là tình trạng cũng không được công nhận, và không hẳn được công nhận, nhưng mà nó sẽ là tranh chấp với những người khác trong gia đình. Họ kêu là người này không có cái thể trạng tốt. Cho nên là tốt hơn hết là khi mà mình viết di chúc á, thì mình cũng nên viết cái lúc mà tuổi tác mình đã đang còn minh mẫn, và đi tìm đúng luật sư di trú để làm di chúc để làm di chúc, đúng không em? Đúng rồi. Thì đấy là cái mà luật sư cũng nhắc đến, là khi cái người viết lại ấy, là trong cái tình trạng quý vị tình trạng phải ổn định, sức khỏe phải tốt thì để lại, còn không thì nó dễ có nhiều cái phiền sau đấy. Rồi. Vậy là em cũng khuyên mọi người là nên viết di chúc khi nên viết minh mẫn, khi còn minh mẫn. Không nên để quá muộn, nằm trên giường bệnh đấy thì để là quá muộn. Okay. Cho chị hỏi thêm một câu là nếu mà không có di chúc á, thì người thân làm thế nào để đòi cái tài sản lại? Nếu không có di chúc mà vô tình người đã chết thì người thân làm gì để đòi tài sản? Rồi, đây cũng là một câu hỏi nó rất là thú vị. Thì ok, thì để Thành hỏi luật sư ở đây nhé. Hi SHEKAR. Yeah. So let's say we don't have a will.
how does a family member claim the asset? So what you would do is, so circling back to the probate process, there's what we call probatable assets. So liquid assets in excess of $100,000, real property, or any stocks, bonds, annuities, any sort of investment accounts that do not have beneficiary designations on them. So pretty much any assets that can be retitleable that have not been retitled are subject to probate. So if someone passes away without a will, what you would do is file a probate action in probate court, intestate. And that's where we circle back to the Illinois laws of intestate succession, meaning the state of Illinois has designated who receives what statutorily if a person dies without a will. And so you would initiate a probate action in probate court. You file what's called a petition for probate. Right. And the beneficiaries, like those people who receive the estate, normally are they the family members? Yes, typically they're the family members. So let me give you an example. If you're married, husband and wife, and you've got 2 children, and the husband passes away, statutorily the wife gets 50%, and then the children get 50%. It's what we call the legal term for this is per stirpes. Okay. PERSTERPES. It's such a strange word. We joke about it at my office where it's like one of the only things I remember. Right. I remember a lot about estates and trusts in law school, Sure. but one of the things is per stirpes. It's such a Unique. strange Strange, expression. right. But all it really means is someone dies without a will, Right. where does everything go in the food chain? Correct. Okay. Yeah. Right. And what if the person has no family members? Then, gotta have like parents or siblings, basically. But what I meant is like no wife, husband, children. So that's a very unique situation. We run what's called an heir search typically, and we notify the state's attorney's office. So typically, even if you die with a will or without a will, in probate court, there's a statutory 6-month period for creditors to come and file a claim against the estate. So in that 6-month period, we also notify the state's attorney's office. We publish in the Chicago Daily Law Bulletin or any bulletin that's local but has a far reach, so that not only creditors but any heirs, any unknown heirs, we publish for unknown heirs to be able to claim any sort of property against the estate. Now, oftentimes, this is why I also encourage individuals to have estate planning, because if you do not have any estate planning documents and nobody is actually claimed against the estate, oftentimes your estate escheats, which means pretty much goes in to the custody of the state of Illinois. And I'm going to misspeak, but it's something in the billions of dollars that the state of Illinois has in unclaimed property with the state of Illinois' treasurer's office. Wow. And so go ahead, I'm sorry. Yeah. So do they put them in auction? How do you? So that's outside my wheelhouse because I have actually not done any actions against, or not against, so to speak, but to claim that property from the Unclaimed Properties Division with the state of Illinois. There are attorneys that do specifically that, but that is not to be taken lightly. Right. Every state has that division. And the property pretty much just cheats into that. And then from my understanding, it is very hard to claim that property back if you are an heir that comes after the probate's been closed. So, wow. Right. Yeah, it's interesting to know, like billions. I want to say $20 billion. 20? But wow. Google it. I might be wrong. That's really a lot of money. So. Alright. Thì quý vị, cái câu hỏi mình vừa đặt ra đây cho luật sư là nếu như không có di chúc để lại thì người thân làm thế nào để đòi được tài sản? Trong trường hợp này, người thân vẫn có quyền claim cái tài sản của người đã qua đời, thì việc này là sẽ mang đến một cái probate. Khái niệm probate là về chứng thực di chúc, phân chia tài sản ở trên làm ở court, thưa quý vị. Ra tòa là mình phải có luật sư nữa. Thì khi mà trong trường hợp này thường là để lại cho gia đình, nếu như không có thì người ta vẫn sẽ để lại cho gia đình. Ở đây luật sư đưa ra một ví dụ là
chồng qua đời thì tài sản đấy để lại, nếu như có vợ và con ấy thì 50% cho vợ và 50% cho con cái, là chia đều 50% vợ 50% con cái. Thành vừa đặt câu hỏi là nếu như giả sử như là người đấy không có vợ con thì tài sản như thế nào. Trong trường hợp này ấy, không có vợ con thì tài sản nhà nước họ lấy lại, họ claim cái đấy, họ làm chủ cái tài sản đấy. Em hỏi đùa ông với chị nói vừa có vợ mà vừa có girlfriend nữa thì sao? Hỏi cho đùa thử coi. Thì nhưng mà em lại nghĩ là girlfriend thì là họ không có giấy tờ hợp pháp, thì em nghĩ là cũng có những người vợ ở với có con mà đâu có hôn thú đâu em. Thì sao? Thì alright, so we have another follow-up question on that. Let's say the man passed away without the will, and he had a child. What do you call it? Like out of wedlock. Out of wedlock. Does his mother, the child mother, inherit the asset? It's my belief that they do. That she does not. Does not. No. Because not like a legal marriage, not under any legal marriage. Correct. Right. That's my. I would have to look at the probate code for that, but it's my belief that they do not. They do not. Okay. Thì thưa quý vị, với câu hỏi chị Phương đây là giả sử người đàn ông có một người phụ nữ khác và có con với người đấy, trong trường hợp này thì người phụ nữ kia có được thừa hưởng tài sản không, thì câu trả lời là không. Tại vì luật pháp thì trên giấy tờ chị ta không có hôn nhân với người chồng. Nhưng mà con có được không anh? Con của người đó có được con không? Thì được, tại vì con là trên giấy tờ, nếu như miễn là chị có giấy tờ, có cái giấy là khai nó sinh. gọi là khai sinh ấy, Khai sinh. là sẽ được thừa hưởng tài sản. Right. Cool. So the next question for you is probably going to bring up a whole other set of topics dealing with trusts. Okay. We've been talking a lot about wills. So what's a trust? Does everyone need one? And then I know you can't give us specifics about taxes, but if you could talk about different types of consequences of having a trust. Absolutely. So, does everybody need one? That's subjective. I tell people, I'm the provider of facts, and I leave it up to the client to determine whether or not they need a trust. Now, I'll explain what a trust does, and I think, in my opinion, a trust is the most buttoned up way to maintain your assets. What I always tell people, the reason you do a trust is to stay away from the 2 C's, court and conflict. So what a trust does is pretty much it takes this box, right? You have a box here, and everything that I mentioned to you before, your houses, your bank accounts, your investment accounts, what it does is what the probate process does is the court gathers all your assets. It marshals everything, and it organizes the decedent's life so that they can start to divide the assets to the beneficiaries. Now, what the trust does is it circumvents the court process. What it does is it does the court's job for the trustee or whoever is handling the decedent's estate prior to the decedent even passing away. So it's what I call trust proactive law. I call probate reactive law. Yeah. And that's, you hear that in business law all the time. If a person has an operating agreement that's buttoned up, then there's not as much room for litigation after the fact. So same concept, different area of law. If you have a trust, you have a proactive, you're being proactive about your end of life situation. So you take your house, for example, which is probably in your own name or in a marriage tenancy with your wife, and what you do is you retitle that house into the name of the trust. So as far as Cook County is concerned, that house is already in a trust. So there's beneficiary designations on it. There are certain sets of instructions that are already with the county. Likewise, your bank accounts, your investment accounts, anything of that nature is put into this box. So you're pretty much saving the court the time and the docket build-up from having to do that. And it's, in the long run, it's considerably cheaper. Okay. It's considered what? It could be considerably cheaper. Got it. To get a trust. We can get more into that Sure. Later.
about the cost and fees and all of that. Absolutely. Thì thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra là cái quỹ ủy thác ở đây là gì và chúng ta có cần nói không? Thì cái ủy thác ấy nó có hai khái niệm ở đây. Luật sư nói là quỹ ủy thác và probate. Probate là chứng thực di chúc ra tòa, thì quỹ ủy thác mình cần nó là để mình linh hoạt hơn khi mà mình còn sống, linh hoạt hơn khi mà ra tòa thì đây pháp lý nhà nước bắt đầu vào phân chia tài sản cá nhân mình, lúc đấy là nó hơi phiền phức. Thì khi mình còn sống mình có quỹ ủy thác đấy, thì quỹ ủy thác cách nó làm việc ấy là quý vị có tài sản, quý vị đưa vào cái quỹ đấy, và cái quỹ đấy sẽ có những người thừa kế, những người beneficiary, thì chỉ cần cái tài sản đấy giám hộ đưa vào quỹ thôi, thì sau này quý vị có mất đi, quý vị có qua đời, ai qua đời gì đấy, thì tất cả tài sản sẽ được truyền lại cho những người thừa kế cái quỹ đấy ngay lập tức, mà nhà nước làm trơn tru bằng pháp lý. Thì luật sư khuyến khích việc có quỹ thì nó sẽ làm cho cái việc mà phân chia tài sản sau này ấy dễ hơn. Dễ hơn là di chúc. Dễ hơn là cái việc mà di chúc này đấy, thì quỹ là nó rõ ràng rồi. Bây giờ ai là tên trong quỹ ấy, là được nhận tài sản thôi. Không phải ra tòa tranh chấp, không cần phải ra tòa luôn, không còn tranh chấp. Nó cũng khá là cũng rõ. Khi mà tòa vô thì nó hơi phiền. Bây giờ chị mới biết á, chị lại tưởng là di chúc là better hơn. Dạ, bây giờ có cái quỹ ủy thác ấy, nó sẽ còn tốt hơn nữa. Rồi, thì đấy là những câu hỏi mình vừa đặt ra, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau một ít phút quảng cáo cơ sở thương mại. Kính chào quý vị, Văn phòng Luật AGRUSS đã bắt đầu hoạt động từ năm 2012. Kể từ đó, văn phòng chúng tôi đã giúp đỡ hàng ngàn khách hàng với các trường hợp thương tích cũng như giành lại quyền lợi cá nhân cho thân chủ. Thế mạnh chúng tôi tập trung vào tai nạn xe cộ, té ngã, bị ngược đãi trong viện dưỡng lão, bị thú nuôi cắn và sơ suất trong y khoa. Với nhiều năm kinh nghiệm đại diện thành công cho lẽ phải, công ty Luật AGRUSS đã giúp quý vị điều chỉnh bảo hiểm, giải quyết chi phí y tế, thiệt hại tài sản và tiền lương bị mất, đồng thời theo dõi quá trình điều trị của quý vị để quý vị có thể hoàn toàn tập trung vào công việc chữa bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Quyền của người tiêu dùng giúp quý vị giải quyết được những quấy rối về nợ nần, các cuộc gọi tự động và trở ngại từ thẻ tín dụng. Là người dân, quý vị được hưởng các quyền lợi khác nhau của tiểu bang và liên bang, trong đó có quy định về chi phí luật sư, nghĩa là phía bên kia thanh toán tất cả các chi phí cho công ty Luật AGRUSS. Quý vị không cần phải thanh toán bất cứ chi phí nào. Đến với văn phòng luật của chúng tôi, quý vị không những là một khách hàng mà còn là một thành viên trong gia đình AGRUSS, và điều đó giúp chúng tôi cố gắng làm tốt hơn những gì đã đạt được. Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của từng quý thân chủ để quý vị có thể nhận được về số tiền xứng đáng nhất. Tại AGRUSS, chúng tôi luôn đặt quý thân chủ lên hàng đầu. Công thức độc đáo của văn phòng luật sư AGRUSS đã giúp chúng tôi có được hơn 1.000 đánh giá 5 sao. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. My name is Mike AGRUSS. I'm the founding attorney of AGRUSS Law Firm. AGRUSS Law Firm started in March of 2012. What I like about personal injury cases is each case is different, so it makes it challenging. It's something new, it's something exciting because you are investigating a whole new set of facts in each case that you work on. What I like most about consumer rights cases is most people don't know about the law. We didn't learn about it much in law school, and if we're not learning about it in law school, most people don't know what their rights are. I enjoy explaining the law to people. It's always refreshing to hear clients say, I didn't know I had those rights, and most importantly, consumer rights cases that we handle, which are primarily financial issues, have what's called a fee shift provision. So my fees are shifted to the other side. In other words, my clients don't pay my fees and costs, the company we're going after does. So it's refreshing to explain someone their rights, you have options, and not only can we fix their problem, the other side has to pay our fees and costs. And the consumer rights practice is national, so I like the idea of being able to help everyone in the country. What I like most about plaintiff's work is representing individuals. I tell people all the time, you're either a plaintiff's lawyer or you're not. From the moment I could walk, I knew I wanted to go to law school, and I always knew I wanted to do plaintiff's work. There was a period of time for about a year and a half where I did insurance defense work, and it was enlightening and I learned a lot, and it makes me a better lawyer on the plaintiff side because I know how the other side is thinking. But I'm 100% a plaintiff's lawyer. I like having individual clients. I like having someone to talk to. It's refreshing to get that review from a client. It's refreshing to be told you did a good job, and it makes me think,
that this was the reason I went to law school, was to help out individuals. My favorite animal is a dog. We have one at home, but I'm a big animal lover. My son is 6 years old, and I just got him a fish tank for his birthday, and it's probably as much of a gift for him as it is for me. So I like all sorts of animals, but I'd say my favorite animal is a dog. The app I use the most is Waze. I feel like I'm thinking, answering questions, analyzing things all day long, going through a million emails, phone calls, and the last thing I want to do when I get in my car is figure out where I'm going. I love being able to plug in an address and Waze tells me where to go. My favorite food is pizza and sushi. I'm a big lover of deep dish pizza, so the original Uno's and Due's in Chicago I've been going to since I was in high school. And I'm also a big seafood fan. I love sushi. When I lived out in California for a couple of years, they had incredible sushi out there. I love it. I miss it. My perfect vacation has always been relaxing on a beach. I've got 2 toddlers at home, and so that's it. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình talk show ngày hôm nay. Chủ đề chuyên về di chúc, quyền thừa kế và phân chia tài sản những người đã qua đời. Thì trước khi quảng cáo mình nhắc đến một cái khái niệm, đó là trust. Trust là cái quỹ ủy thác. Thì luật sư cũng đã đưa ra những cái thông tin cơ bản nhất rồi. Thì ở đây thì không biết là chị Phượng có câu hỏi gì về cái quỹ này không? Chị muốn hỏi là giữa cái di chúc và cái ủy thừa kế nó khác nhau như thế nào? Thì chắc là quý vị khán giả cũng đang thắc mắc là đúng, câu hỏi đấy. Đó, bây giờ mình rồi. có di chúc này, mình có quỹ ủy thác, thì hai cái đấy khác nhau thế nào, mà khi nào mình cần một trong hai, có cái nào hơn cái nào? Đúng rồi. Rồi. SHEKAR, my next question for you is, what's the difference between a will and a trust? So, I mean, kind of going back to our previous discussion. So, a will it's a private document, but presumably nothing has been retitled. Now, there are ways about if your estate is if you're able to, there are ways to accomplish what a trust does with just a will. In the state of Illinois, we have mechanisms like transfer on death instruments for your house. So there are mechanisms that you can avoid probate without a trust if you just have a will. Now, let me remind you that the entire concept behind having estate planning done is to avoid probate. And so whether you have a will or whether you have a trust, you want to make sure that whatever assets need to be retitled are retitled, or whatever assets need beneficiary designations, have them. So the difference between a trust and a will still takes you into probate. A trust shouldn't. And I say shouldn't because sometimes people do not keep up with their trust. Now, just because you have a trust made, you can't just let the trust sit for 20 years. You have to, I encourage my clients almost every 3 years, revisit your trust. Because here's the deal. If you've created your trust, say in 2002, as an example, and then in 2010, you kind of forgot that you had a trust, and you didn't really tell your real estate attorney that you have a trust, and you buy a house into your name individually, that house is not in the trust. And so that house is now subject to probate. So you have this nice fancy trust that's been crafted, but it's kind of useless at that point. So not only is it a good idea to get a trust done, but you want to make sure that you're getting it done with the right attorney that funds the trust. That's a fancy way of saying retitling. But then also keeps up with you. Make sure that you stay in touch with them every couple years, depending on how robust your estate is. And so the real main difference is, if they're done properly, a trust keeps you out of probate. A will still makes you subject to probate, or could. So. And I think the important thing too, it sounds like what you're saying with both of these, especially with the trust, is how you're saying updated every couple of years, is you want to make sure that your trust reflects your current situation with what's going on in your life. So I remember when we had our first kid, my oldest son is 6.5. And so at that point, I said, I need to get a will. This is what triggered the estate planning. Absolutely. And he was born, we got life insurance, we did a will, we did a trust, and then 2.5 years later, my daughter was born. Right. And then we start over again with, or not start over again, but update things again. Yeah. And so it's like what you were just saying with the house, where
you may have everything buttoned up in this little box and it's perfect, and then you get another property, or you have a kid, or maybe you get divorced, or things like that where it's going to change. Absolutely. And, you know, in many communities, you'll see, you know, someone bought an investment property. They put their investment property in an LLC. Does the operating agreement allow for certain shares to be, you know, placed in the trust upon death, or, you know, you have to look at all these various provisions within the trust. And, you know, a lot of times I get asked this all the time. I live in Illinois now. We might move to California in a couple years. That's where my parents are, or we might move to Ohio, places like that. Will my trust still be valid? Well, you know, trust will be valid, but you want to make sure, to your point, Mike, that it reflects your current situation. The whole point of having estate planning, I always tell people, you don't do estate planning for yourself. You do estate planning for the people you love, to make their lives not as difficult when you pass. You know, people are grieving the loss of your life, and the last thing you want them to do is have to deal with all this legal stuff upon your passing. So I always tell people, do estate planning not just for, I mean, do it for yourself, but not just for yourself. It's more importantly for the people you love. Right, absolutely. Thank you. Thưa quý vị, mình vừa đặt câu hỏi là cái di chúc và ủy thác ở đây khác nhau như thế nào. Thì cái sự khác biệt mà lớn nhất ở đây ấy, có nghĩa là cái di chúc ấy, sau khi đấy thì nó liên quan đến việc tòa phải vô làm việc. Có nghĩa là di chúc chỉ là một cái hướng dẫn, có nghĩa là mình muốn tài sản mình đưa cho ai, đưa cho người nào. Thì sau đấy là bây giờ tòa phải vô về pháp lý, người ta phải nhìn vào cái list đấy, người ta nhìn, người ta định giá này kia, sau ủy thác xong rồi chuyển giao quyền sở hữu. Còn với cái quỹ ủy thác ấy, thì cái tên gọi nó cũng đã nói lên cái việc cái chức năng của nó rồi. Cũng nghĩa là nó ủy thác cái quyền sở hữu của tài sản này cho một danh sách, một số người thừa hưởng là beneficiary, những người thừa hưởng đấy. Thì miễn là quý vị đưa cái tài sản mình vào cái quỹ đấy, và cái quỹ đấy có cái người thừa hưởng tài sản, thì ngay lập tức khi quý vị mất đi là tài sản đấy sẽ được chuyển giao mà không cần có sự can thiệp. Không nên, luật sư nói là không nên cần có sự can thiệp của pháp lý, của nhà nước vào đây. Thì đấy là cái làm dễ hơn. Thì không biết là chị Phương có câu hỏi thêm rõ thêm về cái quỹ này. Chị cũng như tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe đài, thì nếu như quý vị không có hiểu kịp trong cái line này, cũng như Phương, thật ra Phương chưa có hiểu kịp, thì quý vị có thể gọi cho anh Quý Ngọc là 773-906-9999. Anh Quý Ngọc sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị bằng tiếng Việt để quý vị có thể hiểu hơn và làm những cái gì mà cần thiết hơn, để cho mình chuẩn bị khi mà mình qua đời rồi thì người thân của mình không có phải dính líu tới pháp luật hay là phải rắc rối vì những cái gì tài sản mà mình để lại. Rồi. Okay. Right. So part of my practice is handling personal injury, and we get clients oftentimes who are involved in car accidents who they think I can do this myself. I can settle this myself and get my bills paid myself, and I've got this. And what's interesting about my next question is I actually have people reach out to me who say this about wills, and they say, hey, you think this is fine if I just Google this or go on LegalZoom, or can I do this myself? And I always tell people, you get what you pay for. And not in the personal injury aspect, but when you're dealing with wills and estate planning and all that. So I'm sure you get this. Sure. Where people call up and, oh, I was thinking of doing this. I can buy a form online for $200. Right. Do you think I should do it myself? So what do you tell to those people who want to try to go about estate planning through LegalZoom or some other online service? So this is probably one of the most regular questions I do get. And to your point, I give them the exact same answer. You get what you pay for, because, and then I share with them some stories of probates of people who have come into our office. The decedent left a will, but the will was rejected by the court. There's a number of different scenarios. I'll tell you two such stories. The first story was
Actually, I can give you 3 stories. I love talking about this because I'm very passionate about it, and I think everyone needs to get this done the proper way. Otherwise, it can be a nightmare situation. And especially for viewers, sorry to interrupt, I think for viewers it's so important where you and I can sit here and talk about law school, legal things, and probate, and intestacy, and pers herpes, but it's like, give me an example. The real life stories. Yeah. So here's the first story I can think of is where a person did an online will, and for the most part, I'd say the will was okay. It waived what we call a surety bond that any executor or independent administrator would need, which can be very expensive depending on the size of the estate. But, this was it was supposed to be an Illinois will. I think on accident they put Idaho on the drop down. So they were subject to Idaho law within the will, because you have choice of forum clauses within any contract, within any will as well. And so Idaho law was to be applied to this will. So what is a probate court to do when you present this will to the probate court? Well, they follow the instructions of the will, and this will, we told them, we actually cannot handle this matter for you. You'll need to probably find an attorney who's equipped to handle Idaho law. And so that's one such example. Another such example was, now, go ahead. With that scenario, does the person, the people inherited, they have to go to Idaho State to proceed that case? How does that work? They would likely have to use an Idaho attorney. So they would probably have to probate the will in Illinois, because that's where the decedent passed away. But they would probably have to apply Idaho law. So we didn't end up actually signing on that client because it kind of ended up being kind of arduous. And so, I personally don't know a probate attorney in Idaho. So, so that was one of those. That was a situation that was something that we didn't handle, but was a situation that really wasn't ideal. Another situation was where there was a will, and they had the 2 witnesses sign, but they didn't have what's called an attestation clause on the will, and they didn't have it notarized. And so at that point, how can you prove that the witnesses watched the decedent sign the will, and that was their last will and testament? Right. Saying these are my final wishes if I were to pass away. And if you don't have a notary there notarizing the fact that they witnessed, 2 witnesses witnessed this individual sign their will of sound state of mind, not under duress, not under pressure, then that will is pretty much useless. And so, so that ended up, we couldn't use the will, it was rejected by the court, but you still have to file the will, but the will, it won't be accepted by the court, and you pretty much have to proceed intestate, which means as if there was no will at all. No will at all. Yeah. Okay. Another such example was, it's my practice that anytime I craft a will, not only do I have the witnesses sign, I have them write their name, full name, and their address right beneath it. Same thing with the the notary aspect of it should already have spaces for that. Because in the event that somebody comes and contests that will and says, oh wait, that person didn't witness it, or this wasn't witnessed properly, you have to be able to call on the witness in case there's any sort of litigation behind the probate itself. And in the event that there is any sort of contest as to whether that will is a valid will, sometimes you have to call the witness and have them come and testify, yes, that is my signature, and I did watch this person sign the will. That happened this past year, where they actually had the name and the address, but the will wasn't notarized. And so we were able to actually call the witnesses and then ask them, did you actually see the decedent sign this will? And both witnesses answer in the affirmative. What we had to do was pretty much get a
attestation from them after the fact and have that notarized and have that accepted by the court. And that only then did we have the will actually accepted. Right. It is to show that if you like miss one step, it can, you know, absolutely create like series of problems. Absolutely. Another disaster situation that could be very costly is, you know, anytime someone dies without a will, they have to take out what's called a surety bond. And that's commensurate, that's pretty much in line with how big the estate is. So the larger the estate, the larger your bond is going to be. So sometimes I've seen bonds upwards of $6,000, $7,000 just to get the probate process started. Now, if the will doesn't waive surety bond, saying, I name Mike AGRUSS as the administrator of my estate, and in order for him to act, he does not need to have a bond. This is pretty much saying, I trust him with all my life assets, that he's not going to just go off and run with it. That's really what a surety bond does. But if you don't have a will, or if your will doesn't waive the surety bond, well, the court doesn't know that now pretty much the court issues what's called a letter of office to the independent administrator. Now that letter of office, the way I explain it, is a post-death power of attorney. So you pretty much, that's a very powerful document, and it gives you access to that person's property, their bank accounts, their estate. And it not only gives you access, but it gives the independent administrator the ability, the authorization to make decisions on behalf of the decedent's estate. So Cook County, the judges don't know that whoever has been given this powerful job is not just going to take it and run off to the Cayman Islands and you know, have fun with it. Retire, yeah. So in order to stop that from happening, the courts, they mandate that the independent administrator has what's called a surety bond. And depending on the size of the estate, that bond can get larger and larger. Okay. So don't do it yourself. Yes, sorry. I talk a lot. No, for the viewer, I mean, no, and this is like, I think this is so important for viewers. And something else you brought up that I think is really interesting is you said, you know, for yourself and for your family, like, to protect you if you die. Everyone's going to die. Right. So everyone should really have an estate plan. Absolutely. I think so. Got it. Right. Thì thưa quý vị, vừa đặt câu hỏi sư trả lời đây là cái estate planning, có nghĩa là lên hoạch định về di sản để lại thì nó quan trọng như thế nào ấy, thì trong cái trường hợp này nó rất là quan trọng. Thì luật sư đưa ra những cái trường hợp mà khi mà người ta không có hoạch định tốt, hoạch định đúng theo kế hoạch, đúng theo pháp lý, thì nó xảy ra những cái vụ rất là phiền toái và nó là mệt. Tranh chấp cũng là một ví dụ đấy. Và trường hợp mà luật sư vừa đề cập đến là làm một cái di chúc để lại nhưng mà có 2 người nhân chứng luôn, có witness nhưng mà không được công chứng notarize. Công chứng ở đây là phải thêm một người công chứng nữa để mà notarize cái giấy tờ đấy. Thì khi mà không có công chứng như vậy ấy, thì đưa ra tòa không hợp lệ, kể cả có nhân chứng đi nữa cũng không hợp lệ. Thì sau đấy là luật sư cái case này ấy, bên hãng luật của luật sư SHEKAR, họ phải mang 2 người nhân chứng quay trở lại để kiểm chứng, đối chứng là ok, tôi có xem cái ông đấy ký mà ký phải trong cái hoàn cảnh nào, trong cái hoàn cảnh là đầu óc vẫn còn minh mẫn, không có áp lực nào từ có người này người kia, và công chứng cả cái lời khai đấy luôn của 2 người đấy, là phải đi cho công chứng lời khai của 2 người nhân chứng, thì sau đấy là mới đưa ra tòa tiếp được để làm việc. Thì cho thấy là những cái bước này ấy, nếu như mình không có làm kỹ hoặc không có luật sư ấy, mình miss những cái step gì đấy thì cái hậu quả để lại lớn. Và trường hợp thứ hai là cũng hơi ngớ ngẩn một chút, cũng nghĩa là người này làm một di chúc online, cũng nghĩa là download cái form đấy từ trên mạng xuống, thì làm ở bang Illinois nhưng mà lại download cái form của bang Idaho, có nghĩa là dùng cái form của bang khác. Nhưng mà khi mà quý vị lấy cái form của một cái bang khác ấy, ở đây mình mỗi bang có những cái luật lệ riêng của nhau, những cái state có những luật lệ riêng, thì khi mà làm bang khác đấy thì quý vị không sẽ hợp lệ với tiểu bang mình đang không hợp lệ với tiểu bang hiện tại. Thì trong trường hợp đấy rất là khó, có nghĩa là phải nhờ luật sư của tiểu bang kia vào cuộc nữa. Thì tôi thấy là cái mức độ rắc rối trong cái vấn đề này như thế nào. Mình làm sai bước nhỏ thôi
nhưng mà nó kéo theo. Mình cứ nghĩ di chúc là an toàn rồi, là bảo đảm rồi, nhưng mà thật ra di chúc nó cũng sẽ có rất là nhiều cái rắc rối. Nhưng mà nếu như quý vị không muốn là một ngày nào đó mình mất đi mà vì những cái tài sản của mình để lại mà những người thân trong gia đình của mình phải vì đó mà không có tranh giành cái này cái nọ, thì quý vị nên làm cái quỹ gì Thành? Quỹ ủy thác. Quỹ ủy thác. Thì cho chị hỏi là ai là người có thể thay thế cái điều kiện trong cái quỹ ủy thác? Shekar, so back to the trust. Sure. Question is, who can change the terms in a trust? Well, I mean, so when you create the executor, or sorry, when you create a trust, you become the trustee of your own trust. So it depends on the trust. If you have a revocable living trust, the revocable living trust is living by nature, so you can amend it from time to time. An irrevocable trust you cannot change. So that's pretty much set in stone. Right. So. And that when I was talking about the beneficiaries, all of that too, you can't add more people to it. You can't modify anything. So the very basic trust, which I think most viewers are probably more compelled to use, you can change it throughout your lifetime. Once you pass away, it becomes irrevocable. You can't change it once you've passed. Okay. So. Thì thưa quý vị, ai có thể thay đổi những cái điều kiện trong trust ấy, thì ở đây tất nhiên là quý vị, như là quý vị là người lập ra quỹ, thì cái người chủ đấy là người được quyền thay đổi thôi. Được quyền thay đổi. Nó có hai loại nữa, có hai loại quỹ thay đổi được. Mà còn một cái loại quỹ là không thay đổi luôn. Nghĩa là khi mà chị viết ra một số cái điều kiện đối với quỹ đấy, thì bây giờ là nó y chang, y nguyên như vậy, sẽ không thêm bớt hay không làm gì hết. Khi mà mới làm ban đầu ấy, thì cũng có thể là tùy mục đích mỗi người. Nhưng mà người ta biết là nói chung là bút ra thì gà chết, cho nên quý vị tìm hiểu thật kỹ khi một cái vị quyết định ký vô giấy một cái gì đó, tìm hiểu thật kỹ và đi đúng luật sư. Nếu như quý vị thắc mắc thì có thể liên lạc với anh Quý Ngọc vào số điện thoại 773 906 9999. Anh Quý Ngọc sẽ giúp đỡ quý vị tận tình về vấn đềนี้. Thật ra có những cái điều mà cho dù mình có hiểu tiếng Mỹ nhiều, nhưng mà trong cái luật lệ có nhiều cái từ mình sẽ không bao giờ biết, thì quý vị cứ tìm gặp anh Quý Ngọc sẽ giúp đỡ quý vị rất là tận tình. Và kể cả những người Mỹ đi, như trong trường hợp luật sư vừa đưa ra, họ cũng sai lầm trong khi họ tự làm những cái vấn đề di chúc ấy, họ cũng mắc sai lầm trong câu chuyện là làm cái form online hay là làm di chúc mà không được công chứng, chỉ có nhân chứng thôi thì cũng chưa đủ. Bản thân người Mỹ người ta còn bị mắc. Nhưng em ví dụ bây giờ cái di chúc không được công chứng rồi, gia tài ai sẽ là người hưởng? Thì lúc đấy là lại thuộc về cái diện là có chết không để lại di chúc. Thì là cái trường hợp đấy thì nhà nước vẫn phải chia, nhưng mà chia 50-50 hay gì đấy, chứ không theo ý nguyện nữa. Không theo ý nguyện của người đã mất. Right. My next question for you is, if someone's died in Illinois without a will or a trust, what happens to their estate? Kind of circling back, if they die without any planning documents whatsoever, they die what's called intestate. So whoever petitions for probate would petition for independent administrator. That's presuming that there's no contest towards this person being independent administrator, and then they institute a probate action. Intestate, meaning you follow pretty much what the Illinois laws of intestate succession statutorily says what to do with your estate. Right. Thì thưa quý vị, Thành vừa đặt câu hỏi luật sư là trong trường hợp mà không có di chúc, cũng chả có quỹ ủy thác ấy, thì cái trường hợp đấy sẽ như thế nào đối với tài sản của mình? Trong trường hợp này thì nhà nước là người quyết định. Nhà nước sẽ nhìn vào cái tài sản, định giá quý vị và phân chia theo cái luật sư dùng từ ở đây là cái thứ bậc của những người trong nhà, trong gia đình mình. Ví dụ là vợ thì là 50% thì nó rõ rồi, tới 50% còn lại là con cái phân chia cho các con. Đấy, thường là như vậy. Vậy em hỏi dùm chị là nếu mà muốn chắc chắn á, là khi mà mình marry với ai đó phải làm hôn thú, phải không em? So just bring up a question about, just making sure you inherit estate from your spouse, making sure that you marry that person legally. And that's in that case, I think it's important to be, if you want to inherit from your spouse,
it's important to be legally married to them. Absolutely. Correct? Yeah. Right. Cool. Can you disinherit a spouse in Illinois? You can disinherit, and with a will or with a trust, you can disinherit just about anybody. Okay. Yeah. Interesting. So what do you charge for estate planning services? So, we try to do it as flat rate as possible if it's not a trust. So if it's an individual, and, mind you, we'll ask the individual if they have power of attorney documents, all the ancillary documents that go with the will. Our package for an individual is $900. Our package for a couple would be $1,250. But with trusts, we are $385 an hour, and so typically we can get everything accomplished for around $3,500 is our pretty much our price point there. And mind you, a lot of what goes into crafting the trust is not only the actual crafting of the documents, but also assessing what all needs to be retitled. Now, in the event that a person has, 5 properties, for example, that all need to be retitled into the name of the trust, or if they all need LLCs set up, or whatever needs to happen that goes along with the estate, it can vary. The prices can vary. So that's why crafting of trusts we do at an hourly rate. Okay. So. And along the lines of those fees, if someone just wants to contact you for an initial consultation, how do you handle that? We do that for free. So our initial consultation is free. Absolutely. And typically 15 to 30 minutes. We do that initial consultation. Even after we've signed on a client, we pride ourselves and we don't nickel and dime. So for example, I give every single one of my clients my cell phone number. I don't really charge for phone calls, texts, quick questions here and there. I understand these are very heavy topics for people. It's not easy, whether it's probate, whether it's estate planning, it's not easy to talk about these things. So I encourage people to talk to me as much as possible, and the only way I can encourage that is by not charging them. And so, but to that end, if it is a very technical legal question, much like a lot of the questions today, I never proclaim to know everything. I always tell everyone it's the practice of law, not the mastery. We're constantly learning. And so there are things that I'm not going to know off the cuff. Right. And in the event that that's the case, I'll be very honest about it and I'll say, let me research it and get back to you. So, and in the event, if it's a more complicated question, we may have to charge for that. So. Cool. Great. And I think one more thing that would be helpful for this, as far as the viewers watching, with what you charge, your fees, and a free initial consultation. When someone were to call you with an initial consultation, if you could give them a couple pieces of advice on what information you would need in order to give them a better picture of, if they retain you, here's how much it would cost. Absolutely. I would say my top 4 questions are, do you have properties? Are you a business owner? What's your family situation like? Are you a blended family? How long have you been married? How many children do you have? Are you married? These are all questions that will help me kind of conceptualize, which direction do we need to go? I also ask, what's the value of all your assets combined? Because if you do exceed that $4 million mark for the Illinois estate tax implications, then we need to do probably more sophisticated planning. Right. So, absolutely. That would be a good problem to have. Yes. Yes. Thưa quý vị, cái chắc câu hỏi mà thắc mắc quý vị đang có hiện nay là cái chi phí trong cái việc mà làm di chúc rồi quỹ ủy thác đối với luật sư thì họ sẽ lấy phí bao nhiêu. Thì theo như luật sư ở đây, đối với di chúc ấy thì mình là cái phí là cố định, thường là $900 đối với một cá nhân và $1.200 đối với một couple với các tài sản chung. Thì gọi như là gia đình, cặp vợ chồng đi rồi, thì khoảng $1.200 đối với việc làm di chúc. Còn đối với làm quỹ ủy thác ấy thì theo luật sư nó phức tạp hơn, tại vì cái quỹ ủy thác thì mình phải làm đến vấn đề về giao quyền sở hữu cho cái quỹ này, thì đụng với nhiều vấn đề pháp lý thì cái phí nó sẽ cao hơn. Thì là deal theo từng giờ, $350 một giờ, và thường là sẽ
tổng khoảng 10 giờ là 3.500 đô để làm một cái quỹ ủy thác. Luật sư làm cho quý vị là khoảng 3.500 đô. Thì ở đây có một cái mà luật sư May cũng khá bổ ích, có nghĩa là khi mà quý vị đến luật sư thì mình cần mang những cái thông tin gì đến cho họ để họ biết. Thì những cái thông tin cơ bản nhất mà luật sư ở đây đề cập đến là quý vị có sở hữu tài sản hay không, có nhà đất property hay không, và có business hay không, rồi còn về gia đình như thế nào, vợ con bao nhiêu người con chẳng hạn. Thì khi mà biết những cái thông tin cơ bản nhất như vậy ấy, thì sẽ giúp ích cho người ta phát thảo một cái bản lên kế hoạch về phân chia tài sản cho quý vị tốt hơn. My next question for you is, so how do you avoid probate court in Illinois? So either with a trust where everything is up to date and funded. I think that's the most buttoned up way to avoid probate. But in the event that you decide not to go the trust route, making sure there's beneficiary designations on all your accounts, your bank accounts, your investment accounts, or if you have real property, if you have a house, making sure that there's transfer on death instructions filed with, it's what we call transfer on death deed, which attaches to your regular deed, and that's filed with the county. Thì thưa quý vị, Thành vừa đặt câu hỏi là mình làm cách nào mình tránh phải chứng thực di chúc trước tòa án ở Illinois. Trong cái trường hợp mà mình không muốn ra tòa, nó hơi phiền phức lý pháp lý, thì luật sư nói là cái giấy mình có thể viết một cái bản giấy ngoài di chúc với ủy thác thì không nói rồi, cái đấy thì rõ rồi. Mình còn thêm một cái giấy là mình ghi là cái chuyển giao tài sản ấy, mình gắn đi kèm với đấy sau khi một người chết ấy, kèm theo cái giấy tử luôn. Thì mình có thêm một cái loại giấy nữa là giấy phân chia tài sản đi kèm giấy tử. Có nghĩa là lúc người sống phải viết cái tờ giấy đó nữa. Hoặc là lúc gần chết có thể viết một cái tờ giấy. Là gần chết làm sao biết em? Thì đấy, nhưng mà đấy là một trường hợp thứ ba thôi. Nhưng mà trường hợp mà luật sư vẫn mà khuyên là di chúc và làm ủy thác, là hai cái đấy là vẫn là ưu tiên hàng đầu để mà tránh phải ra tòa trong cái tóm lại là phải cần hai thứ là tốt nhất, vừa di chúc mà vừa ủy thác, quỹ ủy thác là tốt. Một trong hai cũng được. Một trong hai cũng trust quỹ ủy thác thì tốt hơn. Không được ủy thác thì làm di chúc. Không làm di chúc. So for viewers watching the show for the first time and hearing estate planning, trust, wills and all that for the first time, what would be 3 things you would tell viewers to consider as they're first wrapping their head around estate planning? What should I do? How should I go about this? Yeah, first thing is ask questions, ask questions, ask questions. If you call a law firm, ask every question possible. If the attorneys are not willing to answer your questions to exhaustion, then it's probably not the right fit for you. These are not easy topics to tackle, and these are not, they're tough situations to wrap your head around, and you have to work with someone who is sympathetic to the fact that it's not easy to decide who gets what, or even think about your own death. And so my very first piece of advice is ask every question possible. And it may take about 2 or 3 phone calls to that same law firm to get all your questions answered prior to you feeling comfortable with the attorney that's going to serve you. There's a lot of misconceptions. There's a lot of ideas that really need to be clarified prior to going forward. And you want to make sure that you have, as much as possible, your life organized, your assets organized. And as you know, I always encourage people, and I always help my clients with this too if they need it, come up with a spreadsheet of all your assets, all your bank accounts, your investment accounts, the properties you own, the businesses you own, and then come up with all that information. We have that in our intake document as well, but as much as you can have that organized ahead of time, the easier it is for everybody. So. Thưa quý vị, luật sư Michael đặt cho luật sư SHEKAR đây câu hỏi là những cái điều mà quan trọng khi mà mình cân nhắc đến cái vấn đề kế hoạch phân chia tài sản đây là gì. Thì cái quan trọng đấy là khi mình gặp luật sư ấy, thì mình hỏi câu hỏi thật nhiều.
thì mình muốn tìm hiểu về cái luật sư mình chuyên môn về lĩnh vực gì, họ có thể giúp gì mình thì mình hỏi càng nhiều càng tốt, cứ thoải mái hỏi. Và thêm một cái đặc biệt là khi mà đến luật sư thường họ sẽ cho quý vị là từ nửa tiếng đến 1 tiếng cố vấn miễn phí. Thì trong cái thời gian đấy thì nên chuẩn bị tất cả những câu hỏi đi và ở nhà trước, và ở nhà trước tới chỉ có hỏi tới thôi. là hỏi thôi. Và hơn thế nữa là vấn đề về tài chính, về tài sản ấy, nên có một cái list ghi rõ hết là tài khoản bao nhiêu, rồi cái hiện trạng hiện giờ là gia đình như thế nào, ly dị hay là có đang trong một mối quan hệ, con cái nào. Không, nhưng em mà ví dụ như người mù mờ như chị đâu có biết là phải chuẩn bị trước để đi tới gặp luật sư đâu. Khổ cái là những người mình người ta không rành như chị, ví dụ chị đâu có biết là phải chuẩn bị cái gì, phải tới đó rồi luật sư nói chuẩn bị rồi mới đi về làm, rồi mới quay ngược lại. Thì bởi vậy em thường là từ nửa tiếng đến 1 tiếng ấy, miễn phí là họ sẽ tư vấn miễn phí luôn. Thì nếu như mà chuẩn bị được những cái cơ bản nhất là có gọi phone hay là tới gặp trực tiếp? Gọi phone và trực tiếp đều được hết. Là appointment thôi, set những cái cuộc hẹn phone ấy. Thì mình biết là mình muốn là tài sản mình như thế này thì sẽ như thế nào, rồi con cái, con gì con chung như đấy thì nó sẽ như thế nào, cái chung như vậy cơ bản nhất mình đưa ra cho họ. Thì và đây cũng là hết chương trình rồi, đây cũng là câu hỏi cuối cùng một luật sư. Và quý vị nào muốn biết thêm nhiều về những cái luật về pháp lý, luật di sản này, thừa kế và di chúc thì liên lạc với anh Quý Ngọc. Chúng tôi có anh Quý Ngọc ở đây, số điện thoại của anh là 9773 906 9999. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Right. Thanks all for joining the talk show today. We really appreciate your advice and all your answers. Thank you for having me. It was a privilege. Yeah, it was great. Thanks for